Últimas noticias para jubilados y pensionados, porque lo que está ocurriendo en estos días puede impactar de forma directa en sus Haberes y en los próximos cobros. Hay novedades que no pueden pasarse por alto, especialmente si cobran la mínima o dependen de bonos complementarios para llegar a fin de mes. Se habla de posibles modifications administrativas, cambios de nombre en organismos y reformas que podrían afectar la estructura del sistema previsional. Por eso es fundamental mantenerse informados, revisar los recibos de Haberes y prestar atención a cualquier descuento inusual que pueda aparecer en los próximos meses. En este contexto, muchas personas expresan preocupación por los cambios institucionales que se vienen anunciando. Cuando un organismo público cambia de nombre o se disuelve una entidad para crear otra, no se trata solamente de una cuestión estética. Detrás de esas decisiones puede haber modifications legales que alteren competencias, fondos asignados o derechos adquiridos. La experiencia demuestra que cuando desaparece un ente, también pueden verse afectados los marcos normativos que lo protegen. Por eso es importante analizar cada anuncio con cautela y entender qué implicancias reales puede tener en el bolsillo de jubilados y pensionados. Uno de los puntos que más inquieta genera es la posible reestructuración de organismos vinculados a la seguridad social y a los servicios públicos. Cuando se reemplaza una institución por otra, pueden modificarse contratos, presupuestos y sistemas de financiamiento. Esto no significa necesariamente que se pierdan derechos de inmediato, pero sí puede abrir la puerta a reformas más profundas. En ese sentido, especialistas advierten que los jubilados deben mantenerse atentos, ya que cualquier cambio en la estructura del sistema previsional puede repercutir, tarde o temprano, en el monto de las jubilaciones. En los últimos días también surgen consultas sobre un nuevo fondo destinado a cubrir despidos laborales, conocido como Fondo de Asistencia Laboral. Este mecanismo funcionaría como una especie de caja de ahorro financiada con un porcentaje de las contribuciones laborales. La preocupación radica en que parte de esos aportes, que hoy sostienen el sistema jubilatorio, podrían redireccionarse hacia este nuevo fondo. Si esto ocurre, el sistema previsional podría perder ingresos, lo que a largo plazo generaría mayor presión financiera sobre las jubilaciones actuales y futuras. Para quienes ya están jubilados, como en el caso de personas de 70 años que realizaron la consulta, la jubilación ya otorgada no debería modificarse por este motivo. Sin embargo, el problema estructural aparece cuando se analiza la sustentabilidad del sistema en el tiempo. Si se reducen los recursos que ingresan al régimen previsional, el déficit puede ampliarse. Y cuando hay déficit, las variables de ajuste suelen recaer en la actualización de Haberes, en la eliminación de bonos o en cambios en las fórmulas de movilidad. Especialistas señalan que el sistema previsional argentino ya arrastra dificultades financieras desde hace años. La relación entre trabajadores activos y jubilados no es la ideal para sostener el equilibrio del sistema. Si a ese escenario se le restan aportes mediante nuevos mecanismos de financiamiento alternativo, el panorama puede volverse más complejo. Por eso, el debate no se centra solo en el presente, sino en el impacto que estas reformas pueden tener en los próximos años sobre quienes hoy cobran y quienes mañana accederán a una jubilación. En este marco también surgen preguntas relacionadas con la cobertura médica del PAMI. Muchas personas desconocen cuándo comienza efectivamente el derecho a la afiliación. No existe una edad mínima estricta para acceder, ya que la cobertura es activa en el momento en que una persona obtiene el beneficio jubilatorio o una pensión. Esto significa que alguien que se jubila por invalidez a los 40 o 50 años, o una persona viuda con pensión, también puede tener derecho a la cobertura. Y es importante diferenciar entre tener el derecho asignado y hacer uso efectivo de la cobertura. Cuando una persona se jubila, se le descuenta automáticamente un porcentaje de su haber destinado al PAMI. Ese descuento puede ser del 3% para quienes cobran la mínima y mayor para quienes perciben montos superiores. Sin embargo, si el beneficiario no realiza el trámite de afiliación formal, no podrá acceder a médicos de cabecera ni a prestaciones médicas, aunque el descuento figure en su recibo.
El trámite de afiliación puede realizarse de forma presencial o virtual, presentando la documentación correspondiente. Una vez completado, se asigna un médico de cabecera y un centro de salud de referencia según el domicilio. Sin este paso administrativo, el sistema no habilita la atención. Por eso muchas personas descubren que, pese a los descuentos mensuales, no figuran como afiliadas activas al momento de solicitar un turno o una prestación médica. Otra consulta frecuente tiene que ver con la posibilidad de mantener una prepaga al mismo tiempo que se cuenta con cobertura del PAMI. En el caso de las prepagas privadas, no existe incompatibilidad. Una persona puede tener ambas coberturas y decidir cuál utilizar según la prestación que necesite. Lo que no está permitido es tener dos obras sociales sindicales en simultáneo, pero la prepaga privada funciona bajo un régimen distinto y puede coexistir con la afiliación al PAMI. En materia de medicamentos, existen diferencias significativas entre las coberturas. Las prepagas suelen ofrecer descuentos aproximados del 40% en la compra de remedios, aunque esto puede variar según el plan contratado. El PAMI, en cambio, puede ofrecer coberturas superiores en determinados medicamentos, llegando en algunos casos al 100%, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y el afiliado esté debidamente registrado en el sistema. Esta diferencia en los porcentajes de cobertura puede traducirse en montos muy importantes para el bolsillo de un jubilado. Hay casos en los que el gasto mensual en medicamentos supera ampliamente los ingresos mínimos. Por eso, comparar ambas coberturas y utilizar estratégicamente cada una puede significar un ahorro considerable. Muchos especialistas recomiendan evaluar dónde conviene adquirir los medicamentos y no limitarse únicamente a la prepaga si el PAMI ofrece mejores condiciones. También es cierto que la calidad y disponibilidad de prestaciones puede variar según la región del país. En algunas zonas se han registrado demoras en pagos a clínicas y consultorios, lo que genera interrupciones temporales en la atención. Si bien estas situaciones suelen regularizarse, evidencian tensiones financieras dentro del sistema. Para los afiliados, esto implica la necesidad de informarse permanentemente sobre el estado de su cobertura y las opciones disponibles. En el sur del país, por ejemplo, se reportaron dificultades en la prestación de servicios médicos debido a retrasos administrativos. Aunque posteriormente se anunciaron regularizaciones parciales, estas situaciones generan incertidumbre entre los beneficiarios. Cuando se soluciona un problema financiero, a veces surge otro en una región distinta. Esto refleja la complejidad de gestionar un sistema de salud que cubra a millones de jubilados y pensionados en todo el territorio nacional. Otro punto importante es la aclaración respecto a los llamados medicamentos gratuitos. Técnicamente, no se trata de gratuidad, sino de una cobertura del 100% financiada con aportes realizados durante la vida laboral. Es decir, forma parte del salario diferido que el trabajador aportó al sistema. Comprender esta diferencia es clave para valorar el derecho adquirido y entender que no se trata de un beneficio ocasional, sino de una prestación sostenida por contribuciones previas. En gobiernos anteriores se establecieron criterios específicos para acceder a coberturas totales, incluyendo evaluaciones socioeconómicas. En algunos momentos se planteó limitar la cobertura total a quienes no cuentan con prepaga, aunque esa medida finalmente no prosperó en su forma más estricta. Hoy la posibilidad de mantener ambas coberturas sigue vigente, aunque los porcentajes pueden variar según la normativa actual y las resoluciones administrativas. Finalmente, los recientes cambios de nombre en organismos públicos, como ocurrió con la transformación de la AFIP en ARCA, demuestran que las reformas institucionales están en marcha en distintas áreas del Estado. Si bien estos cambios no implican automáticamente pérdida de derechos, se reflejan un proceso de reorganización más amplio. En ese escenario, mantenerse informado y comprender cada modificación es fundamental para proteger los derechos previsionales y de salud que corresponden a jubilados y pensionados.